America. Estamos grabando in Latin American seminar series organized by Dr. Rebecca Irons from UCL, who is here with us today. Hi, Rebecca. Mi nombre es Laura Montesi, soy profesora investigadora en Ciencias Pacífico Sur en Oaxaca, México, y soy parte del grupo de trabajo Desigualdades Corporizadas del Antropoceno, junto con las colegas en UCL y la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Brasil. My name is Laura Montesi. I'm based at CIESAS in Oaxaca, Mexico, and I'm part of the Embodied Inequalities of the Anthropocene work group, together with colleagues at UCL and UFRGS. Hoy estoy encargada de moderar junto con la colega doctora Paula Cecia este segundo seminario de la serie, dedicado a los aspectos de género de las economías que contribuyen al Antropoceno azul, particularmente en los mares y los océanos de México. Today I'm in charge of coordinating together with Paula Cecia this second seminar focused on the gendered aspects of the economies that make up the blue Anthropocene of the Mexican oceans. Y la sesión de hoy es una sesión doble. Estamos muy contentas de contar con las presentaciones de la doctora María Luz Cruz Torres. Bienvenida, María Luz. Y la maestra Stephanie Rendón Medina. Bienvenida, Fanny. Today's session will be a double session with presentations by Dr. María Luz Cruz Torres and postgraduate student Stephanie Rendón Medina. La doctora María Luz Cruz Torres es profesora asociada en la Escuela de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona. Es antropóloga cultural y sus áreas de docencia e investigación incluyen ecología política, impacto de la globalización en las comunidades y hogares locales, género y trabajo, género, sostenibilidad y medio ambiente, migración, sistemas alimentarios y aspectos medioambientales y sociales de la gestión de los recursos naturales. Y su libro más reciente es Pink Gold, Women, Shrimp and Work in Mexico, que salió en 2023, si no estoy equivocada, en donde examina la participación histórica y contemporánea de las mujeres en el sector informal de la industria marisquera de México. Stephanie Rendón obtuvo su maestría en Antropología Social en CIESAS Pacífico Sur y su tesis de maestría se tituló El camarón da, el camarón quita, experiencias de trabajo de las obreras en las plantas congeladoras de Lerma, Campeche. Please note that Dr. María Luz will present in English, while Stephanie will present in Spanish. And as usual, you can activate the Zoom transcriptions and translations in order to follow best the presentations. This session is recorded. I hope that everything is fine with everyone with this. And I think that we can start this important seminar. María Luz, I will take the time for you and I will tell you when you have 5 minutes left. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Gracias. Thank you. Thank you so much, Dr. Montesi, for this wonderful introduction. Good morning, everyone, or good afternoon, buenos días, buenas tardes. I first would like to thank Dr. Paola Cecia for inviting me to participate, and also to Dr. Laura for inviting me to participate in this seminar series, and to SHS and UCL and CIESAS and the Federal University of Rio Grande do Sul in Brazil for organizing this series and for hosting this event. I'm really very grateful to be here and to be able to share a little bit of my work with everyone this morning or this afternoon. So the term blue economy refers to those economic activities that relate to the use of the oceans and the natural resources. The United Nations frames the blue economy within its Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda. It places sustainability at the core of ocean management policies to better understand the current challenges that oceans are facing. Sorry, do you have the presentation or you are going to share it later? I'm going to share it a little bit later. Okay, Yeah, I'm just giving the introduction. I'm sorry. Okay. Yeah,
This is just a kind of a little bit of the background before I really dive into the more formal introduction. Okay. Great. Sorry Just for yeah, interrupting. that's okay. So it places sustainability at the core of ocean management policies to better understand the current challenges that oceans are facing in the Anthropocene. The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations states that, and I quote, an important challenge of the blue economy is to understand and better manage the many aspects of oceanic sustainability, ranging from sustainable fisheries to ecosystem health to preventing pollution, unquote. But how can we manage fishing resources in a sustainable way if we fail to take into consideration the work that women perform in the various sectors of fishery systems? So this presentation kind of fills in this gap in the scholarship, but also discusses the role and participation of women in Mexico's fishing industry with the goal of visibilizing their work, their lives, and their challenges. And now I'm going to share my presentation here. Everybody can see a little bit of what I'm going to be talking about is a little bit about my recent book that actually talks more about the role of women in the fishing industry, especially the shrimp industry in Mexico. Okay. And for that, let me see where I have it right. Okay, right here. Let me show. Okay. So my most recent book is called Pink Gold, and it's a book that really kind of documents the historical participation of women in the fishing industry in Mexico. I've been working in this area in Mexico since I was a graduate student in anthropology, and always been fascinated by the diversity of work, of jobs that people perform within the fishing industry in various sectors. It could, mostly at small scale fisheries, but also commercial fisheries. So in this book, basically, I just kind of talk a little bit about how these women who I met while I was doing research for other, as topic in the area, kind of actually organized themselves, right? So they organized themselves. They took over the street. They developed a market on the street in Mazatlan, but they also organized into a labor union. So this is really kind of the story, how they became, or how they kind of evolved from basically street peddlers to local icons in popular culture, because they are really important now. They are really a major reference point of the local popular culture now in Mazatlan and also in the Southern Sinaloa region. So basically, my research actually draws some fieldwork, anthropological fieldwork, ethnographic fieldwork from 16 years to really, talk and explore and examine the story of these very inspiring women who, how they organize politically, their networks, and also informal finance systems, and also the courage they have to really, deal and face the struggles and challenges, but also to really be very persistent and perseverance and continue to work up to this day to support the children and their families as well. Okay. So these women are really very interesting. They're called changueras locally, and basically they just really, I feel like in my study and during all these years of research, one of the most important things that I learned is that how this woman build the confianza, right? The trust that they need to really be able to take collective action and to organize collectively, but also to be able to be where they are now and becoming this very important group of women in this region in Mexico. Okay. I started working on this again. I was a graduate student doing research for my doctoral dissertation in other aspects related to fisheries too in the region of Southern Sinaloa, Mexico. I came across this article. Basically, it's very interesting because when I started doing my research, I was mostly interested in the role of men within the fishing industry. So I was just mostly talking to men. When I found this article in one of the local newspapers, I saw, oh my God, this is so interesting, because I didn't know there were women actually who were
really involved in another aspect, right, of the fisheries. They were not really fishing, but they were also, but mostly involved in the commerce and the also informal commerce of shrimp and fishing resources in the region. So really, basically, this article, I kept it, I went back and finished my dissertation and wrote another book, but I kept this article throughout the years, with the goal that one day I would be able to go back to the same region, right? And to conduct more anthropological and ethnographic research to be able to understand a little bit the role of women in the fishing industry. And when I started doing this research, unfortunately, there was not that much information about women in the fisheries. I found few kind of publications of women, mostly in processing plants, working in places like Brazil, Chile, Uruguay, but there was not really much about Mexico. So I really had to start from scratch to be able to get, their stories and understand a little bit the situation and the politics and the economics and the history of fishing in this part of Mexico. So I talk a lot, and I think one of the things that I like to try in my study here is just really to frame the work of this woman within the informal economy. They are really, really an important aspect of the urban economy, especially in Mazatlan. And they are not unique, they are not alone. There are many other women actually who make a living, also within the informal economy, and they also are engaged in street trading. But I think it's very interesting. I think this is kind of a case study that kind of helps us to understand a little bit about their work as shrimp traders, but also to understand how local informal economy emerged, how these economies are organized, and also how people decide whether or not to take advantage of this economy or to participate in this type of economy. And I think what I learned from these women is that, in many cases, when I asked them, sometimes that they didn't have any other choice, basically. There are very limited opportunities for women to get jobs in this region. So basically, for many of the women, it's either working in agriculture as wage workers on the daily basis, or also kind of forging their own type of livelihoods. And this is what this group of women actually did. They started from zero. And then little by little, one woman started selling shrimp on the street, then other followed. Until we have this really group of women, not just in the city of Mazatlan, this is throughout the south of Sinaloa region. I concentrated mostly in Mazatlan because this is where most of the women are located. Also because these were the women who really took the collective action to organize and to form the street market and to also organize a labor union. But these are, there are many women throughout the region that also do this kind of work. Okay. To frame my work, and this was a little bit challenging for me because there are so many things, that you can actually kind of, use so many frameworks basically to discuss this case study. But I really rely on feminist political ecology, talk about the social relations of commodities, which are also really important. And then the new thing, which is gender work and seafood in Mexico, because there's not really much information written again about the women's participation in either any aspect of the fishing industry, okay? So feminist political ecology, I think for me, is a really very good theoretical approach because it really helps me to understand how these women, how this group of women in Southern Sinaloa, Mexico, were able to gain access to shrimp and to other seafood resources or fishing resources. And this is important because until I think 1991, fishing resources were just allocated for the sole exploitation of people organized in fishing cooperatives. And most of the people were actually men. Women didn't have a very specific role within those cooperatives. They were not really able to join them. So women had to really craft, from scratch, basically, their own livelihoods. So this is important because it kind of talks a little bit about who is excluded, who is included in the access and exploitation to natural resources, and how gender, for example, really mediates or influences that inclusion or exclusion. Okay? So this is what I really discuss, I think, in the book, and this is why feminist political ecology, which has been around since the 1980s,
is a very good theoretical framework to understand, but also the politics and related to the environment, and also associated with some of these issues that I discussed in my book as well too. Okay. This is a quote actually from Rochelot, which I think she's actually the person who's been most known for really kind of developing this theoretical approach. She has a really good book that was published in the 1990s, which is called Feminist Political Ecology. I would call it like the Bible, really, of feminist political ecology. And she talks a little bit more about this, what it is basically, the issue with theory, the combination of theory, practice, policies, politics, also how this is, in many ways talking about intersectionality here, right? Talking about the intersection between gender, class, race, ethnicity, religion, sexuality, with other issues related, for example, with the politics, power issues in the management and utilization of natural resources. So this is kind of the theoretical approach that I use to frame my study and to better explain, why, for example, have been women for such a long time kind of being denied formal access to, especially the commerce, and also, directly the production of fishing resources. So I talk a little bit more about this in my book as well too. Then I also use the social relations of commodities. This is something that has been going on, and I asked, Dr. Paola Cesias and a group of scholars and colleagues also published a book, I think in 2000, about the social relations of Mexican commodities, looking at how, for example, throughout the commodity chain for shrimp, in my case, people build these kind of social relations, right? And I think that was really, really important to understand how women develop these networks, not just inside of the marketplace, but also outside, right? So they have these social networks with other women. They have social relations, for example, with the wholesalers who sell them the shrimp, with other women in their communities, in coastal communities, who come to the marketplace and bring the shrimp directly to them. Social relations with politicians, social relations with physicians, doctors who take care of them. So this is a very important, and I think this is one of the main emphasis of my book, really explaining how the social relations emerge, how they are cemented, right? How, for example, in times of conflicts, the social relations break also, right? And also how confianza, in a way, is kind of the glue, that kind of keep together these social relations within and outside the work that women do. Okay? The last kind of theoretical body that I use here is just something that I kind of had to kind of create a little bit myself, because there was not really a lot of information, but it's about gender work and the seafood industry in Mexico. I'm talking a little bit about, specifically again, I mentioned this, but it's been really hard to document the participation of women. I think now we can see more studies, and I think the work that Fanny is presenting is a really good example, of the most recent work that has been done on some of these issues, because I think when I started doing this work, there was barely anything about women and in the seafood industry, or even women in fisheries in Mexico. There were some studies, they were done in Veracruz, and maybe one study also done in Baja California about women and fishing cooperatives, but there was not really a lot of other information. Okay. One of the things also is just, that this is, there are broader issues actually that kind of dictate or kind of influence the participation of women in the informal economy as well too. They are really embedded. They are really regional and local cultures too, for example, and we're going to see that, how this woman actually became such an important part of the local culture. But like when you go to Southern Sinaloa, you can ask people, everybody know who these women are. Everybody recognize them. They tell you name about the most famous changueras or shrimp traders in the region. So they are really an important part of the local culture, not just because of the kind of work they do, but also what do they represent. And also because, they serve a purpose. They contribute also to food security in the region as well too, okay?
So the reasons, and this is really important to know too, why women seek jobs in the informal seafood industry. So I think I mentioned this before, but you know, the few options that are available to women in the region, um, women think that they can make more money working as seafood traders or you know, or selling shrimp on the street or the marketplace than working, for example, in agriculture as wage workers or working at the hotels in Mazatlan as maids. This gives them a little bit more flexibility, gives them more autonomy. They can set up their own hours. They can decide when to work, when not to work, et cetera, et cetera. So this is one of the reasons, which is kind of very compatible with other things that have been reported in the literature for, you know, understanding the relationship between women and their work in the informal economy. Okay? So talk a little bit about that. And then, you know, one of the things also that I wanted to really kind of, you know, this is a very interesting case study in Mexico, but it's not unique in Mexico, okay? There are many other commonalities. The women in Mexico also share kind of the same issues and kind of the same work with many other women in the global South, specifically where seafood trading is both a micro enterprise, also is considered to be a form of self-employment. And again, it affords women with opportunity for mobility. And in this case, talking to many of the women, mobility in this case means like, for example, moving, investing part of the earnings in their children's education, so the children can afford to go to the university. They can afford to have, I would say, like a profession of their own, but also, improving their lives too by, maybe improving, constructing, building a house or buying things that they need for their families at different points in time. Okay? Just a map here. So for those of you who have never been in Sinaloa, this is kind of the location. So Sinaloa is kind of the state that follows Sonora. Sonora. And it's this is Mazatlan, which is the main one of the main cities in Sinaloa. Is considered to be part of the southern region. Okay. So this is some information here that I have about Mazatlan. It's really a very interesting place. It has a very important history because it is also now the most important tourist destination in northwestern Mexico. It's also the second largest city after Culiacan. Culiacan is the capital of the state of Sinaloa. But what is important about Mazatlan is that it has a history of commerce too, right? Commerce has been one of the main industries and one of the main livelihoods for people who migrated or who live also for a long time in Mazatlan. Mazatlan has a very interesting history. There were people who came from Greece, people who came from France, German actually, who settled all these big commerce houses in Mazatlan City. Many of them stay and living there. And we have different generations of families now who are descendants of these first people who came to settle in Mazatlan. But one of the important things about Mazatlan that is really important to understand is that fishing has been one of the main industry. Mazatlan is a port city, but it's also a place for the production of seafood commodities. Fishing is very important, and there are many different ways of fishing. Fishing could be done. This is what you see the photo here is more like small scale or artisanal fisheries, but there's also more offshore fisheries too. Mazatlan has a very big fleet of fishing, offshore fishing, which are mostly kind of managed by local family who started, basically from zero, and they built up their own businesses on fishing. Okay, so you go to Mazatlan one day, you can ask, and people can tell you the names of these families. Everybody knows who these families are. Okay. So these are my main research questions. Basically, I have three main research questions for this project. How does gender shape the types of livelihoods available in coastal communities? How and why women seek informal and informal employment in the seafood industry of Mexico? And how does seafood trading compare to other forms of livelihood or economic activities, specifically in southern Sinaloa? So all the photos that you see here are basically most of them my own. And so you could see this is what I was doing field work. This is how the shrimp market in Mazatlan actually looks. It's an open air market, and it's a very informal marketplace as well. So again, my main goal is to provide a close examination of the,
participation, historically and contemporary participation of women in the seafood industry in Mexico by talking about the livelihoods, because this is one of the things that I wanted to do, really bring visibility, acknowledging, I think this is one of the first stages that we need to do in this whole process if we want to achieve a sustainable development of fisheries, is to really recognize that gender has been missing from this equation, from this relationship for a long time, right? So this is an opportunity to really bring to the forefront the work that these women do, because people know they do the work, but people don't know a lot about their challenges, the struggles, who they are, as mothers, as sisters, wives, daughters. So it is important to really to get to know who these women are, how they struggle, their history of struggle, because it's very similar to many other women working informally in the region as well too. So talk a little bit also about the use of urban public space, because this is really important, how they really organize collectively to really gain, access to public space in the city, which is a very contested space. They took collective action about their families. Their families are central to kind of the work they do. The social and political and economic challenges they face. There's a lot of different things that they need to deal with, okay? In terms of my methodology, this is what I did. Basically, talk a little bit about, this is multi-site ethnography in the sense that I spend a lot of time, not just in Mazatlan City or urban settings, but also moving back and forth between the rural areas and then the urban context as well too. It took me almost 16 years of fieldwork to really complete this work for many different reasons. But I also conducted a survey of 200 households where they have at least one woman who is a shrimp vendor or shrimp trader, okay? I conducted oral interviews with many different people, with the women themselves, labor unions, alumni from the university, municipal government, employees, seafood processing plants, and wholesalers. This is kind of the give you a holistic approach and more like a holistic point of view about the role that these women have within the local economy and also the seafood industry. To reconstruct their stories and their history, because again, there was nothing written, I have to do a lot of archival research, looking, for example, at all newspapers, government documents, to really be able to talk a little bit about who these women are, how they started, what are the challenges that they faced at the beginning when they were beginning to organize as well. Lots of participant observation at the marketplace, the homes of the women, different celebrations, birthday parties, funerals, meetings. They have annual monthly meetings too, so I was able to also attend some of the meetings. And then photography. I used a lot of photography really to document that more visual aspect of my research as well too. Okay. I want to talk a little bit about this idea of trust and confianza, because this is really central to my work and to the kind of work that women do. So I think for me, it really was important, because I think in the past, women have really negative experiences with a lot of local journalists. And I saw that once I started doing the archival research, these women were always portrayed in a very negative way, very stigmatized because of the work they do. And because also they sell shrimp, which is, it has this very distinctive smell. So the women were really very stigmatized. And I think I had to deal with that as an anthropologist, not just explaining that I was an anthropologist, I wasn't a historian, but also, explaining that I wasn't, interested in continue to stigmatize them, but just to bring, their stories to make them more visible so people can understand more about the kind of work they do, a little bit of that too. Conflicts within the women, there is a lot of competition among the women because they sell the same product, basically shrimp. So there is a lot of competition to regroup the same clients, the same customers. But at the same time, some felt that sometimes there was a competition for my attention too. So I really had to deal with that. That was sometimes a little bit stressful. But I managed to really talk to all of the women in the marketplaces, and then I interviewed to other 100 women in the region as well too. Talk a little bit about the unbalanced power relations and talking more about my positionality. I think this is really important because I am
a woman Latina. I'm from Puerto Rico. I've been working in Mexico for a long time. I live close to the U.S.-Mexico border. I'm here in Arizona. So people expect me to know a lot more about the politics here in relationship to migration issues and stuff like that. But also, I understand as being a professor, as having a PhD also puts me in more advantage, gives me a little bit more advantage than many of these women have. For example, they are not able to come to the US unless they get a visa, which is really hard to get, but I'm able to go all the time to visit them. And that's also one of them actually pointed out one time that during the conversation, she said, well, you can come to visit us anytime you want, but then we are not able to go and see you because it's kind of hard for us to get a visa and to be able to legally go and visit you, okay? The drug related is really important too, because I think during different times of my field work, I think I felt that, there was a little bit of some of the issues, and it was kind of unsafe to really conduct the field work too, but also because some of the women actually lost children or lost family members in the war against drugs, and wasn't a really appropriate time to ask questions about research and stuff like that, because they were really mourning the family members. So I had to kind of step back and let that process, those issues like, take their own path. So, later on, I spent like, waited for a year and then to go back and be able to kind of finish my research. Okay. Important, and I think, one of the things that I want to say is that a lot of these women actually starting selling shrimp because of the Mexican economic crisis in the 1980s. Basically, they had no other alternative. So a lot of the women actually, decided, sometimes they have a husband or someone in the family, usually a male, who was a fisherman, and the fisherman will give them the shrimp so they could go out on the streets and sell it. So this is how they basically started doing this. So this was also something that was very common during that time in Latin America, the effects of the neoliberal policies also upon local people, especially people who didn't have, were from, didn't have, for example, like very, I would say, education, but also didn't have a lot of really well-established livelihoods. So this was an opportunity, I think, for people to really, or maybe this is kind of the only option they had to really get a job within the informal economy. Okay? I'm just not going, I don't think I'm gonna kind of running out of time a little bit here. I want to be able to discuss everything. But one of the things that I think is important too, I want to say, didn't happen. These women didn't gain, their space and their position now within, and the space within this local economy just by accident. They struggle, and they started, for many years really organizing. I think it's important to kind of mention that, because I think in order for you to be a street vendor in Mexico or like in Mazatlan, you have to have legal permits, right? This woman tried so many times to get legal access and to get a permit. You had to submit everything in writing, and they were always denied. They were not given a legal permit to be able to sell on the street. It wasn't until they started organizing, and this photo here is really telling, because what you see here is one of the women who started organizing the other women. She was a woman who worked in the maquiladoras or factories on the U.S.-Mexico border, especially in Tijuana, where she gained a lot of experience organizing, labor as a labor organizer within the maquiladora. Then she lost her job, so she went back to her community, which is, of course, Mazatlan. Then she started selling shrimp because she didn't have any other option. And she met with these women, and women knew and found out that she had this kind of experience and asked her to really help them to organize the union. So she was kind of the first informal president of the union of the women street vendors of Mazatlan. Okay, this is really important too. But they also got help from students from the university, from the Autonomous University of Sinaloa, who at that time were also kind of helping organize others, labor unions in the city as well too. So they really explained them the process. They helped them to gain, to go to the mayor, to talk to the mayor, and to kind of get signatures that they needed in order to be able to get the legal permit. Okay. Mariluz, 10 minutos, ¿eh? Okay.
Okay, so maybe I'm just going to skip this, and then one of the things that I wanted to talk about. So basically what I have here is just kind of discussing a lot about the chapters. I talk a little bit about how the marketplace actually works, a lot of the things that they do, how the market is just connected to other places, it's connected to rural areas, but also to global sites, because you see a lot of tourists. This is now a tourist destination. So you see a lot of tourists coming from all over the world to Mazatlan, and they actually usually come to see these women, to take videos and photographs of these women selling shrimp. I wanted to say that too. Want to talk a little bit about, you know, I don't want to talk about shrimp, but I want to talk about the other thing that they do also in order to kind of survive and to finance their work is basically sometimes they need to get informal credit. Also, they participate what is called informal credit and savings system, which are called tandas or cundinas in Mexico, and these are organized by women. And if anybody's interested, I can explain later on how this works, but this is very common practice, not just among these women, but many other places and rural and urban settings also all over Mexico, and also among Mexicans here in the United States as well. Okay. I want to finish just by talking, you know, so I started talking a little bit about how these women actually were, you know, basically struggled to gain access to public space and to shrimp. But they became in the process also, and now they are considered to be what is called icons of the local popular culture. So this is one of the magazines that is an American magazine. It's put together by the American people who from the U.S. who live now, who migrated and live in Mazatlan City. So they have their own publication here. So this is like a painting, one of them, an artist, an American artist, of a scene at the marketplace, right? So they are on the cover of this magazine also. They became really an icon of the local popular culture. There was a soap opera that was filmed, a telenovela that was filmed at the marketplace that kind of highlights the life of these women. There have been like ballet, you know, like a specific like productions that kind of talk about the women too. Videos, musical videos have been also filmed at the marketplace as well too. So there has been really, really again, became very popular. And again, you know, this is their site and their marketplace is a site for tourism too. So they became really well known in the area. For example, they do celebrate an annual Christmas celebration or posada where they invite a lot of the local politicians and professors from the university, their customers, to kind of celebrate with them every year. Okay. There have been a corridos, you know, which is a very typical Mexican musical genre, which is more like a ballad telling the story about a hero. And in this case, some of these women have been like the inspirations, right, or the muses for this type of corridos as well too. And then a telenovela, and you can see, you know, a lot of the art also, murals and things like that all over the city and in some of the towns in the region, also kind of depicting the work that these women do. Okay, just want to finish saying, you know, that the pandemic, actually the COVID pandemic affected the work of the women, impacted the work of the women, but they continue working. In the process, there were some women who died or have family members dying, but for the most part, most of the women kept working, again, because this is the only option they have, and they had to really support their families, and they had to support their children, and so they kept working even during the pandemic, okay? The bibliography here, in case anyone is interested, I can pass this along later on. There's more information about the book, podcast, and things like that. And I also discuss the book in more detail and the research as well. And then I want to give, you know, acknowledgement, you know, to the women, to the University of Sinaloa for really supporting my work and my research assistant. And also, you know, this research was funded by the Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, the University of California Institute for Mexico and the United States, UCMexus, and also Arizona State University. Thank you so much. Thank you so much, Mariluz. Wonderful. So now basically we will move from northwestern Mexico to southeastern Mexico, and from women shrimp traders to women who are employed in the packaging industry of shrimp products. So Stephanie
Now the floor is yours. We are going to shift to Spanish y voy a compartir la presentación PowerPoint. Just give me a minute. Please let me know if you can see it. Ya se puede ver. Lo voy a engrandar. Ya. Listo. Fanny, Ok, te escuchamos. gracias. Bueno, primero que nada, y ahora sí formalmente, buenos días a todas, a todos, a todos. Ya me tenía problemas con los equipos, entonces andaba un poco desconcentrada, pero pues, me da mucho gusto poder compartir no solo los resultados de esta investigación, que son productos de la tesis de maestría para obtener el grado de antropóloga social en el CIESAS Pacífico Sur. También es la posibilidad de visibilizar las problemáticas que distintas regiones, localidades presentan y que los comunes o las constantes en estos contextos es que las mujeres, o más bien la mano de obra de las mujeres, se encuentra invisibilizada o justamente se encuentra en condiciones laborales precarias, como es este caso que les voy a estar compartiendo. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, pues agradecer a las realizadoras, a las instituciones que pues hacen posible esto y en caso agradecer la invitación del CIESAS Pacífico Sur por presentar, me siento muy honrada que me hayan considerado y pues también agradecer la presentación de la doctora, que en efecto creo que hay muchos diálogos en los contextos, ¿no? Lo interesante está que la doctora pues hablaba de la parte pacífico, ¿no? Que ahí es un ecosistema pues diverso, pero las problemáticas son muy similares, hay comunes. Y en este caso yo voy a estar centrándome en el Golfo de México, ¿no? Siguiente, entonces bueno, gracias y voy a iniciar la presentación. Bueno, esta presentación la pensé justamente en diálogo con los diálogos que inclusive y las críticas que se están realizando alrededor del antropoceno y los ecofeminismos, ¿no? Guerrero, Moore, Haraway, ¿no? Justamente realzan estos procesos, cito, que están detrás de esta crisis ecológica, donde se engendran posiciones de sujeto diferenciadas mientras consolidan otras tantas que ya existían precisamente por el proceso de enclavamiento de diversos mecanismos de opresión y dominación. Entonces, en este sentido, el subtexto de las propuestas de estas autoras, autores, es precisamente la diferencia de posiciones desde las cuales se vive, se comprende y se politiza el antropoceno. Desde la propuesta de Guerrero, justamente, es comprender que la relación entre el antropoceno y los efectos negativos asociados al género, en este caso voy a aludirlo al contexto de pesquerías, no es una relación inherente, sino que justamente se potencializan lo que ya persisten en las dos estructuras que son heterogéneas y complejas, ¿no? Por un lado está los efectos de la nueva era geológica y la estructura persistente de la simetría que una parte mayoritaria de la población mundial sufre. Más adelante voy a entrar como a detalle a qué me refiero con esto, pero justamente este es el sentido de esta presentación, de comprender cómo la extracción de la materia prima de los recursos, en este caso que hay en el Golfo de México y específicamente la pesca industrial del camarón, tiene una correlación sobre las condiciones precarias que justamente con el capitalismo neoliberal lo que se hace es como una mancuerna donde la población pues más afectada en este caso y el último eslabón pues son las mujeres que se encuentran, que radican en las localidades portuarias y alrededor de las localidades portuarias, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar de lleno con los resultados de esta investigación, pues quiero dar un poquito de contexto, ¿no? Por un lado, el dónde se realizó esta investigación. Como comenté, se localiza el espacio es Lerma, Campeche, es una localidad portuaria urbanizada dentro del estado de Campeche. ¿Cuál es la relevancia de este puerto? En Campeche existen diversos puertos con distinta finalidad. La particularidad con Lerma es que hay dos puertos. Uno se encuentra muy cerca de la ciudad capital, que corresponde a Lerma, y el segundo es el que se encuentra en Ciudad del Carmen, que es un municipio petrolero, ¿no? Entonces, particularmente Campeche, o sea, estos dos puertos
han hecho que Campeche haya ocupado los primeros 7 lugares en aportar valor a nivel nacional, República Mexicana, ¿no? Lo que ha posicionado justamente a México como el 4.º país más importante que exporta ese producto. Estamos hablando de cifras entre el 2023 y 2024. Lo interesante justamente es que las experiencias de trabajo de las mujeres muestran que esta industria no se ha interesado por las condiciones en las que ellas se encuentran empleadas. De hecho, conforme a partir del 1997 al 2000, la fuerza laboral de las mujeres se ha desdibujado cada vez más al punto de desaparecer de las estadísticas. Porque justamente, bueno, voy a ir explicando el por qué, ¿no? Hay estas dinámicas de invisibilización del grupo de las obreras en las fuentes oficiales, pero que justamente toda esta problemática se vincula a las condiciones laborales precarias, las que ya comenté, a un utilitarismo del cuerpo y a los imaginarios del sexo-género por parte del sistema neoliberal. Entonces, teniendo en cuenta de dónde lo realicé, ahora quisiera dar de cuenta rápidamente de cómo realicé esta investigación. Pues fue una investigación de corte etnográfica desde la antropología social, donde realicé, Disculpa, Fanny, bueno, avísame si tengo que cambiar de diapositiva. gracias. Sí, por favor, Laura. Pero no te preocupes, igual. Bueno, nada más aquí rápidamente, ¿no? Como las claves metodológicas, entrevistas semiestructuradas, ¿no? Realizadas a obreras, a 14 obreras y a un obrero, entrevistas semiestructuradas a jefes de las plantas. Todo el proceso estuvo acompañado de la observación directa y participante. Logré ingresar a las 3 plantas congeladoras, que corresponden a las únicas 3 empresas dentro de la industria camaronera que existe en Campeche, perdón, en la localidad de Lerma, correspondiente a Campeche. Y en todo el proceso pues realicé fotografía documental que me fue importante para documentar el procesado del camarón, y todo esto quedó en el diario de campo, ¿no? Entonces, las fotografías que vayan revisando que vaya revisando en esta presentación justamente son de mi autoría. Ahora sí, siguiente, Laura. Ahora, em, lo que siguiente, lo que justamente señalaba, ¿no? Esta relación entre el antropoceno la potencialización de las estructuras asimétricas, me han parecido interesante para dialogar desde el ecofeminismo una problemática bastante interesante. Por un lado, se habla desde los ecofeminismos, con la propuesta de Guerrero, con la crítica que hace Guerrero, es justamente que se habla de una dominación, y que en el caso de las pesquerías, en este caso en Lerma, de la industria camaronera, pues hay una práctica extractiva, ¿no? De la naturaleza, donde justamente sí hay un grupo, ¿no? Que está, un grupo que se resulta privilegiado, que está practicando justamente o sea, la captura con un beneficio comercial, ¿no? Mercantil. De manera no está paralela, pero no significa que no se relacionen, sino que están justamente en diálogo. La opresión y explotación que se da que se da con las mujeres obreras, porque bueno, ahí lo que nos está también a través de la lectura de los ecofeminismos, justamente lo que se está mostrando es que hay un sistema jerárquico donde se distingue un grupo de otro. En este caso, a través del análisis de la división sexual del trabajo se puede ver cómo las mujeres ocupan ciertos lugares muy particulares dentro de la industria y los hombres otros, ¿no? Que lo voy a detallar más adelante. En este caso, el grupo privilegiado, que tienden a materializarse en prácticas masculinas de parte de empresarios, son los que llegan a controlar las condiciones materiales de la existencia de las mujeres. En este contexto, no quiere decir que las mujeres no sean agentes activas o que no sean actoras sociales, sino que ellas reflexionan sobre sus condiciones, pero sus condiciones materiales están bastante limitadas por estas cuestiones que les comento. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora, a partir de todo esto que he comentado, justamente las condiciones que han sucedido en los últimos, sobre todo a partir del 2000, ha implicado que las mujeres, bueno, son mujeres que tienen de 28 a 58 años laborando en la industria camaronera, y que tienen edades bueno, en ese momento tenían edades entre 48 y 58 años. Estamos hablando que actualmente tienen entre 50 y 60 años, ¿no?
Ellas, pues además de trabajar todos estos años, pues han, con el paso del tiempo, sobre todo mientras más las políticas neoliberales ingresaron de una manera cada vez más paulatinas, justamente ellas han tenido que adaptarse a las condiciones de trabajo inestables, sueldos paupérrimos, ¿no? La pérdida de los derechos laborales, en los que inclusive ellas arriesgan su salud en beneficio de las ganancias al sector empresarial. Entonces, en ese sentido, he podido como sostener que las industrias del capitalismo tardío han perpetuado condiciones de pobreza y favorecen a la industria porque le permite comprar una mano de obra barata, en este caso de las mujeres, sin una regulación del Estado. Que igual se va a palmar, el desarrollo de la presentación se va a apreciar un poquito más lo que les estoy comentando. Siguiente, por favor. Ahora, estas empresas de las que les estoy hablando tienen dos particularidades, la parte extractiva y la parte de almacenamiento y procesamiento. La parte extractiva, justamente, las empresas son dueñas de ambas, de ambos sectores, ¿no? La parte de las flotas, donde se concentran una población mayoritariamente masculina, o sea, el 90-99% de la población que trabaja en los puertos, pues es justamente masculina, y las plantas congeladoras, cuando solo están activas, lo ocupan el 90-99% del personal por parte de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar justamente es que los hombres son implementados en actividades de la pesca industrial porque se considera que son más fuertes que las mujeres, además que ellos también se considera que pueden alejarse de sus hogares por semanas o al mes y asumir el riesgo en alta mar. Esto justamente es una alusión a la reproducción de la idea de que los hombres, como cazadores, desde estos imaginarios, deben alimentar a la sociedad. En cambio, las actividades en las plantas congeladoras se encuentran en tierra, donde en ellas se transforma la materia prima, pero también dependen directamente o sea, las plantas congeladoras dependen directamente de lo que logran pescar las embarcaciones. Entonces, las plantas congeladoras simbólicamente representan una extensión de la cocina, pues en las plantas se almacena y se producen los alimentos. Siguiente, por favor. Ahora, particularmente sobre el trabajo de las mujeres, ¿no? Las mujeres obreras son empleadas por 3 u 8 meses. 8 meses es un número muy exagerado, ¿no? Sí se da, pero en condiciones como extraordinarias y depende directamente de la producción, como ya lo había comentado, es decir, de la captura de camarón, ¿no? En los periodos de enero y abril y septiembre-diciembre. Las mujeres son incorporadas en la parte de la clasificación, es decir, las plantas sacan de sus bodegas la producción, el camarón, vamos, la materia prima, clasifican a través del tamaño, la calidad, realizan al mismo tiempo la inspección. Luego hay una parte donde supervisan, ¿no? Es decir, bueno, esto dependerá, ¿no? De la planta congeladora, pero tienden a quitarles las cabezas, quitarles las cáscaras, pero esto va a depender mucho del mercado al que esté dirigido la planta. Pero por lo regular es lo que hacen ellas, esta parte de preparar, pues sí que dejar listo el camarón previo a que se convierta en un producto, ¿no? Y además se dedican a la limpieza del lugar. Y bueno, el hecho de que ellas sean incorporadas en estos espacios es algo que data de 1950 y que estos espacios se han construido como feminizados, ¿no? Pues justamente, Fanny, disculpa, Fanny, sí, me piden si puedes hablar tantito más lento para que todos ok, puedan. Gracias. ok, ok, me vas diciendo, ¿sale? Entonces, bueno, entonces se considera que las actividades de las áreas donde se encuentran las mujeres, que son justamente cuando me refiero a las áreas donde se encuentran, pues es la parte de la planta congeladora donde ellas se encuentran realizando diferentes procesos dentro de la producción de camarón. Entonces, a ellas las incorporan por parte de los empresarios porque las consideran disciplinadas, cumplidas, ordenadas, limpias, ¿no? Y que tienen habilidades natas o naturales de destreza manual, ¿no? Como nuevamente reproduciendo las dinámicas de lo doméstico, de la cocina, hacia las plantas congeladoras. Siguiente, por favor. ¿Se puede dar otro clic? Ahora, bueno, estos son
fotografías igual de las 3 plantas congeladoras y lo que les comentaba, ¿no? Cada forma de procesar depende del mercado al que esté dirigido cada planta congeladora. El proceso, pueden ver que del lado izquierdo superior está Ocean Snap, que es un proceso se aprecia como muy corto, que consiste en descabezar el camarón, empaquetarlo y glasearlo. Es un proceso que lleva día y medio, 2 días, y esta planta está dirigida al mercado nacional restaurantero. Entonces, por eso la producción es como más rápida, perdón, más lenta, pero con un proceso más corto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo mismo para conservas Campeche, y la diferencia entre esta última planta, que está del lado derecho superior, ahí es un proceso más meticuloso, pero como es lo más industrializado, es un proceso más rápido, ¿no? Entonces, esa planta exporta a los Estados Unidos en la parte ellos me decían que la parte sur, ¿no? Inclusive gran parte de sus consumidores se encuentran en Nueva York. Siguiente, por favor. Ahora, justamente lo que he querido mostrar es que, bueno, teniendo las características de su trabajo, ahora hay algo bien interesante para comprender el tema de la precarización laboral en la que ella se encuentra, ¿no? Las expresiones de precariedad. Por un lado está que su trabajo depende de la captura, directamente depende de la captura de camarón, y hay una serie de crisis que se vive, que es también, no solo es una crisis sí, que en las estadísticas se refleja, sino que también es un discurso del que se han apropiado el empresariado para justamente justificar las condiciones laborales precarias que le ofrecen a las mujeres. Entonces, estamos hablando que hay problemas, sí, ambientales en el ecosistema, pero también un discurso del que se están apropiando el empresario, y que justamente se combinan con dinámicas del capitalismo neoliberal a partir de la década de 1997, y que justamente da como resultado expresiones de precariedad laboral. Por eso los empleos temporales, a ver, les detallo por qué me refiero a trabajo precario, porque es un trabajo que es incierto, impredecible y en el que los riesgos son asumidos principalmente por ellas y no por los empleadores de gobierno. Sí, sí, Rosita, continúo. Las expresiones de la precariedad laboral, o sea, se refiere a la irregularidad de contratos individuales, contratos apalabrados, y el empleo justamente temporal, se han articulado con los principios organizadores de jerarquía de la división sexual del trabajo. Em, Esto, pues obviamente se agudiza, ¿no? Con todos estos imaginarios, y a ellas las coloca en el último eslabón de la cadena de valor de la industria camaronera. Entonces, esto como consecuencia es que a nivel social e inclusive institucional, que es inclusive lo más grave, no son reconocidas como una fuerza laboral en la cadena de valor, y esto tiene problemas que tienen que ver con la exclusión social dentro de los programas federales o los apoyos que normalmente les dan a los pescadores de la pesca ribereña. Ellas no están contempladas, y además su fuerza laboral está negada porque las plantas no las consideran trabajadoras, ¿no? Entonces es gravísimo lo que está pasando, em, apegados a este discurso de la crisis, ¿no? Que se vive en el ecosistema marino. Tienen seguro médico limitado, es decir, solo el tiempo que estén empleadas es el tiempo en el que tienen seguro médico. Una vez que, por ejemplo, son 30 días tienen el seguro médico. Si se caen durante el proceso y demás, en el día 31 ya no tienen seguro médico y ellas tienen que costear los costes de su salud, que voy a hablar un poquito más adelante. Eso también las orilla a incursionar en el empleo de manera informal. Cuando me refiero al empleo informal, me refiero a la venta de productos por catálogos, autoempleo en el trabajo doméstico y empleo, bueno, en condiciones de pobreza económica muy aguda, se tienen que emplear en bodegas de mariscos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, eso es en relación a las condiciones laborales. Ahora, las dinámicas que pueden alinearse también a estas expresiones de opresión
justamente es que las dinámicas que hay dentro de las plantas hay un control y una vigilancia muy latente, ¿no? Que responde justamente a las lógicas capitalistas de producción en las áreas de procesado. Aquí hay una vigilancia que en la tesis desarrollé la idea de la vigilancia panóptica, ¿no? Y la vigilancia directa, porque justamente cuando me refiero a lo panóptico, pues en la parte superior pueden ver que hay estas ventanas y estos vidrios, estas ventanas y puertas de vidrios, donde justamente hace un juego en el que ellas pueden ser observadas, pero esta observación no solo es por parte de los empresarios, sino es por parte de instaurar como una lógica entre compañeras que se vigilen, pero también que ellas mismas vigilen su producción y asuman no solo como esta cuestión de competencia individual y que se desplieguen mecanismos de rivalidad, sino que asuman como todo lo que, toda la producción del día, porque les pagan, algo que había olvidado comentar es que les pagan al destajo, entonces tienen que producir muy rápido, ¿no? Y adaptarse a la dinámica del tipo, de la especie de camarón que estén produciendo en el día. Entonces genera como esta cuestión de que ellas asumen de que su paga depende de ellas mismas, ¿no? Cinco Bueno, minutos, también está María. 5 minutos. Sí, ya voy a ir cerrando. Gracias, ya voy a ir cerrando. Entonces, también en la segunda imagen se puede ver cómo esta ilusión de vigilancia directa, ¿no? Cuando un jefa de personal en una jerarquía, es decir, una jefa superior a ellas, las vigila y crea como justamente estas dinámicas de vigilancia donde ella está generando directamente no solo una supervisión, sino también ella estaba, o sea, sí está vigilando las corporalidades de las mujeres, quién produce más, quién produce menos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, algo que tiene que ver también con la salud física y el deterioro de los derechos laborales, no tiene que ver con la seguridad laboral. Las empresas, en este caso, no procuran cuidar a su personal, o sea, en general, ¿no? Y a las mujeres mucho menos. Y cuando han sucedido accidentes donde se caen porque el piso está resbaloso, se tiran de repente jabón o agua con jabón o con cloro, las empresas se deslindan de toda responsabilidad. Y esto justamente da cuenta de cómo el capitalismo neoliberal en las empresas se centran en adecuarse a los mercados, es decir, sí hay un uso de sustancias para la higiene, pero justamente no en beneficio de su personal, no solo para cuidar la producción. Ahora, algo que también es importante destacar es que las técnicas corporales, ¿no? Las formas en las que ellas están produciendo, pues responden a la tecnologización de la producción. Es decir, las obreras tienen que adaptarse a los ritmos de producción y a las máquinas y deben adecuarse algo que ya había comentado, ¿no? A menor tamaño del cámara, mayor es la rapidez con las que operan las máquinas. Entonces, sus cuerpos deben adecuarse a esta velocidad, pero también a las adaptaciones físicas de las mesas, las maquinarias, de realizar o desarrollar movimientos repetitivos que al final esto responde a un disciplinamiento de sus cuerpos en beneficio de la producción. Entonces, bueno, cuando me refiero también a la salud física de las obreras es porque ellas trabajan en condiciones de humedad, de frialdad, e imaginarnos que esto lo han desarrollado a lo largo de 28 a 58 años. Entonces, imagínense tolerar esas condiciones. Entonces, ellas expresan de que padecen, ¿no? Dolor, intolerancia al frío, dolores en brazos y piernas, y que en ocasiones las incapacita para la ejecución de actividades cotidianas, como levantarse en las mañanas y agarrar una taza de café, como agarrar sus platos, ¿no? Es decir, sus articulaciones quedan rígidas, ¿no? Y ellas los han considerado gajes del oficio y dentro de la misma empresariado también lo consideran gajes del oficio, ¿no? Lo grave también está que no existen, nadie asume esa responsabilidad, ni siquiera el Estado, porque las instituciones del Seguro Social, al estar limitadas, pues no les dan un seguimiento a sus tratamientos. Y las poquitas mujeres que han acudido em, a atender el tema de su salud, no han sido,
no han llevado tratamientos que a ellas las deje seguras y más bien han tenido que recurrir a los seguros médicos de sus hijos que son militares o que están dentro de otras instituciones como la Secretaría de Marina, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta grafiquita, perdón, esta imagen que es a través de un mapeo corporal con ellas, es justamente mostrar cómo dependiendo de las extremidades corporales que utilicen, son en mayor o menor medida afectadas. Las coyunturas son las mayor afectadas, como codos, la parte como de las muñecas, rodillas, ¿no? Y bueno, solo 2 de ellas tienen diagnósticos que sus médicos lo han relacionado con las condiciones laborales en las que ellas se encontraron a lo largo de 40 años, ¿no? Por ejemplo. Y ya para cerrar, ¿sí? La siguiente, por favor. Y ya para cerrar, bueno, lo que quería justamente mostrar, además de los resultados, justamente mostrar la relación que el capitalismo neoliberal ha promovido la extracción industrial del camarón, pero justamente esta crisis es un discurso que valida y evidencia la explotación de la mano de obra y que afecta los derechos laborales de las obreras, ¿no? El segundo punto, que tampoco no está desligado del anterior, sino más bien mostrar cómo la división sexual del trabajo y los imaginarios del sistema sexo-género hace posible justamente que los problemas relacionados a los derechos laborales de las obreras se encuentren negados y que las consecuencias de su salud, que esto ellos lo relacionan, lo enuncian como padecimientos, se encuentren normalizadas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrar. Entonces, bueno, agradecer. Con esto concluye la presentación, ¿no? Y bueno, agradecer nuevamente la invitación. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Y yo le pasaría la palabra a Paola, quien está encargada de esta segunda parte. Gracias, Laura. Thank you, everyone. Thank you, Mariluz, for your presentation. Gracias, Fanny, por tu presentación. We now have a space for participation by the participants to the section, to this session. For comments or questions. Tenemos la posibilidad de poder tener algunas participaciones de las personas que nos acompañan para comentarios y preguntas, including, obviously, Laura, myself, Sara, Rebecca, Mariluz, and Fanny, no? So if there is anyone who would like to intervene and to ask a question or to make comments, now is the time to do it. Ahora es el momento de poder hacer esas preguntas o comentarios. Is there anyone who would like to intervene? ¿Hay alguien que quisiera intervenir? If I don't see any hands up, but I actually do have a comment or no, I have a question for Mariluz. I really enjoy your presentation, Mariluz. Gracias. I think you have an amazing advantage in in the way you are doing your ethnography, because you've been in the place for so long, since the 1980s. So I think you're in a privileged position to be able to see transformations, occurring in the last 30 to 40 years in this space. And I would like to ask you two questions. The first one has to do with this, if you can identify those transformations, especially in terms of the challenges, because you've been speaking about social, political, and economic challenges that these women, shrimp traders face. And so if you could briefly tell us about, what are the major transformations that you've seen in that sense? And also if you can address another dimension of challenges, which is the ecological challenges. I mean, we know that shrimp trade and the shrimp fisheries are an extractive type of industry, and we know that there is a problem with the volume of fish
that can be extracted at any given time. So I don't know if you can Mhm. figure also the challenges that they're Mhm. facing at, in terms of Yeah. ecological changes. Thank you. Yeah. Thank you so much, Paula. Again, thank you so much for inviting me. And yes, this is very interesting. There are so many things happening. And again, yes, I've been kind of working there in the region for a long time, starting with my doctoral dissertation. So I have seen many type of changes and transformations in different places. But just related to the women in specifically, this group of women, one of the most, I think, important transformation is that their work is now more accepted. They are really accepted. They are now not considered to be kind of illegal in many ways. Again, there is a lot of more recognition for the work they do. People are recognizing the fact that these women not only contribute to the local economies, but also to the local food security, which is really, really important because this is kind of the first place when people think about buying fresh shrimp in Mazatlan or in the region. This is the first place they usually go to. And everybody, you talk to taxi drivers and you ask them, where can I find fresh shrimp? They usually send them with this to these women. So I think this is a transformation, I think, in the case. The other transformation I think is really important too is like women feel more empowered. They have gained a lot of experience organizing politically. They started with no knowledge about how to influence politics, especially local politics and politics regarding the use of public spaces. They gain a lot of experience. They get a lot of understanding. They now know how to really organize collectively. They know what they need to do. So I think that's one of the main transformations for these women, kind of being able to have agency, being able to exert more political control and actually be more active politically within the union, because they have a union that represents them, but also within the city as well too. The other main transformation that I'm seeing too, as I'm talking, some of these women already retired. Many of them went back to their home communities. But what I see is the children. When I started working with them, many of the children who are now adults and some of them are professionals, I have seen that transformation, and I've seen how the women, I understand now much better how these women and why they work so hard, really, because this is a very difficult work to do. It is basically to many of them to support their children. So it's kind of nice to go back and see the children already now adults and with their families on their own, basically kind of, being able to have a career to support themselves. And some of them actually support the mothers, the working mothers. Some of them are lawyers, some of them are nutritionists, some of them work in tourism, some of them work government agencies, some of them at the university also. So I think this is one of the main transformations that I have seen. The other transformation, again, is just, more individual transformations. Some of the women are actually being able to switch to other, jobs and stay home, also taking care of their parents who are now aging. So I see all these different transformations. I think it's again more acceptance. This is now a more like I would say like maybe like a safer space for these women too. Also, being accepted by local politicians, by local businesses who at the beginning they were kind of a competition with these women. I felt that this is, these are some of the challenges. In terms of the ecological challenge, it's true, and I was listening to Fanny's presentation here, which is very, 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 very important to what you say. All these different challenges, ecological challenges. This is one of the main things. This region that I'm working on is being developed, really. A lot of the places now, a lot of the land has been bought or been sold for people to build condos. So you see a lot of hotels now, condominiums, even in some of the most remote rural areas, especially catering to Americans who want to retire in Mexico, and also Canadians too. So I see this is one of the most ecological challenges. So how, especially, as we talk, there is a whole movement now in Mazatlan City. People are organizing to protest the lack of access to the beaches. Now, going to the beach, some of the areas in the beaches have become privatized, right? This used to be public spaces. Now people can go to the beach, okay? One of the things.
In terms of the shrimp, I think, one of the things with the climate change is really affecting the region as well too. So the fishing season is becoming shorter every year, and this is impacting the economy, not just of this woman, but the economy, the local economy as well too. It has to do because sometimes it doesn't rain enough because it's too hot. So in order for the shrimp to grow, especially the shrimp that grows in some of the estuaries and lagoons, it needs to have the perfect balance, and I'm talking here in terms of the salinity, in terms of the oxygen levels, in terms of the temperature of the water. And this is affecting all this too. And this is not the first time. This has been going on. Just to give you an example, because when Stephanie to have some funny to have some time here. When I started doing my research, there was a lot of pollution in one of the lagoons, one of the main sources of estuarine shrimp in the region. It was due because, again, there was overheating. There was the water was really warm and really facilitated the growth of specific type of bacteria. So when people actually ate the shrimp, many people became sick. In Mazatlán, there were a lot of tourists who came and they ate the shrimp from different sources. They became sick. So the health department actually imposed a moratorium and they closed the lagoon, right? So people were not able, and this is affected, I don't know, like maybe like around 10 different communities that kind of surround the lagoons. So the people again took collective action, in this case, to demand, local authorities and local health authorities to conduct more detailed, health studies to make sure this is what were some of the main issues, okay? So it is something that I think women and I think people in the region are kind of talking about, this is something this is a resort that will have some limit, that has some limitations. At some point, they know that they won't be able to continue doing this kind of work. But at the same time, I want to say that there is an effort also being made by local authorities and fisheries department to really promote and to really utilize shrimp and fisheries in a more sustainable way by doing different things, they're implementing different techniques, and by also creating awareness of the fragility of this resource. And I think with that, I finish that. So, but yeah, thank you so much. Very, very important question. Thank you, Mariluz. Daniela Salazar raised her hand. Daniela, please. Hi, thank you very much for both presentations. They were really interesting and great. I had a question that is maybe also a bit more geared towards Maria, but I was wondering how you're defining informality, particularly because with the fisheries sector, there's formality of access rights and kind of like the right to fish and to access those resources, but then there's also the whole economic and employment informality, and also you were talking now about the ecological impacts of climate change, for example, in seasonality. I'm imagining there's also an aspect that influences the employment of these women, that is the fisheries management. So I'm thinking of closed seasons, for example. So Sure. What would be a bit of the relationship that you're seeing between fisheries management regulations and their employment? And also if these women are taking on, if their livelihoods basically depend only on this informal trade of shrimp, or if they have other supplementary livelihoods that also contribute to their informality. And then my other kind of question would be if there's any relationship between like the informal trade of these women that are, I'm guessing mostly in small scale fisheries, but also if they're somehow related to industrial fisheries in the sector, and if they are kind of like included into these global value chains, or if there's any relations that or impacts that the regulations and strategies that lead firms in global value chains might have into their employment or their labor regimes. Yeah. Thank you. So yeah, so this I'm defining basically the informal from an economic perspective here, basically the informal, which is basically, they are not represented in national statistics. They have no benefits forever. Basically, they have to pay for their own health insurance. There is nothing they don't get. The only thing they get basically is just their what the profits they made from shrimp. And again, this is something that is again, this is more, it seems, many other strip vending, kind of livelihoods, informal in the sense that is not really tied to, it is tied to local regulations within the city, but at the same time, women are able to decide how, their hours and
how much they need to work and things like that too. So this is how defining that kind of, which is very interesting too, because I struggle with that. It's, sometimes the kind of the line between formal and informal is so blurred. And now we can talk about this kind of more emerging kind of economies, right? The informal and the formal economy sometimes merge because there is really very little differentiation within them. But this is how I kind of define a little bit more from the economic perspective. In terms of the other questions, I think you mentioned also, the other question was about employment, right? You talk a little bit about the employment for this. So it is a seasonal kind of employment in the sense that they had to, yes. So their work is managed by different agencies, right? Regulating by, first they had to be regulated by the municipality that have all these different guidelines about who can sell on public spaces, right? So this is the main thing, right? This is what in the past they were considered to be illegal. They were persecuted many times. They were not allowed to work because they didn't have that legal permit. So I think that's one of the regulations they have to go through. The other ones, if basically the main one is the fisheries office, which is the Gonapesca, which is now in Mazatlan City. And they have their own off seasons for shrimp, for both inshore and offshore shrimp. So they have to follow those guidelines too. There have been cases, and I think document some of this in my book, about where women were actually kind of arrested for selling shrimp during the closed season. Some of them actually, there was a case I didn't end up including, I thought it was very sensitive. I didn't include in the book, but this woman was arrested. She was taken to jail because she was found to be selling ocean shrimp during the off season. Okay, so this is some cases that are happening all the time too. But I think also one of the most important things that I want to say now too, that I didn't have a chance to talk, is that, parallel to this fishing, there is also a shrimp aquaculture industry, which is so important in Southern Sinaloa. And this is what actually took me to Southern Sinaloa in the first place, because this is what I did my doctoral dissertation on. But one of the things that this aquaculture industry does is that provides women with shrimp all year round. Okay, so when women are not able to sell shrimp from natural sources, wild shrimp from estuaries, lagoon, from the ocean, they sell the one that is farmed. Okay, so in that way they have a steady and a year-round supply of shrimp to sell. Okay, which is also a different set of issues. And, because in my dissertation, I talk about the environmental and the social and economic impact of shrimp farming, but this is an industry that is growing a lot in the region. It's mostly private now. One of the things that I think I didn't explain very well when we talk about this kind of social relations and economic relations is that now you have the creation of what we call middlemen. Before, women were able to obtain the shrimp directly from these places. Now you have this group of men who go directly, they have ties to the shrimp farms and to other sources, and they come and bring the shrimp to the women. And women, basically what they do, they sell a fiado, or on credit, until they're able to pay liter by liter whatever they buy. And this also creates a lot of different issues too, because many of the women become indebted, se endeudan, because of the amount of shrimp they cannot pay on the same day, and they're not able to sell on the same day. So it's like a cycle again, and it's like economic cycle in which they have to depend on the resource, but at the same time, sometimes they don't make enough money to be able to pay for it. And you have another question, I'm sorry. There was like different parts of the question. So I think you kind of answered it already in terms of the aquaculture. It was just how global value chains might be integrating like women. It's very interesting too, because I think when I started doing research on both, and I started actually doing research on the women who work in the processing plants, I became very interested because this is a very unique case study. And because these women are, they have been part of this, now this part of the local culture. The fact that they were able to organize politically, when you expect women not to have that kind of ability to organize politically, really made me more interested in learning more about these women too. They are connected, right? They are connected to other global chains as well too, because you have people coming from different parts. You have tourists going to Mazatlan, going to them, buying shrimp and bringing it over to the United States, right? So that's the connection there too. Other people from other parts of Mexico too, who goes to the market, and they usually, you see a lot of them bringing these big ice boxes, hieleras,
and they buy the shrimp and they take it home too. But also, some of the women actually travel to the United States. They have family here in Phoenix, in Los Angeles, in different parts of here in the United States, and they will bring shrimp with them and sell it to family members and friends, and then use the money that they make to buy clothes and buy other things that they will then, when they go back to the communities, they will sell those things in the community. So that's kind of a global connection here. That is very, very important, I think, to make that. We don't know a lot about this kind of informal, very informal economies in here. Transborder, what I call transborder informal economies. Thank you so much, Mariluz. Thank you. Yo quisiera también hacerle una pregunta a Fanny. Fanny, tú ilustraste en tu presentación la contribución económica de el mercado de trabajo informal de las mujeres empacadoras como el último eslabón más vulnerable de toda la cadena de producción y también de empleo, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, porque finalmente aquí las mujeres que tú estudiaste son mujeres que son víctimas de esa cadena, son víctimas a nivel laboral, a nivel social y a nivel de sus propias condiciones de salud. Me gustaría preguntarte si hay algún proceso de organizativo incipiente, alguna estrategia de acción colectiva que se esté gestando dentro de las 3 empacadoras que tú estudiaste, justamente para defender los derechos de estas mujeres, o si finalmente las respuestas son exclusivamente a nivel individual. Y después de mi pregunta, le voy a pasar la palabra a Laura, que no ha logrado levantar la mano. Laura also has a question, so I'm going to give her, the microphone after Fanny's answer. Fanny, por favor. Hola, buenos días. Gracias por la pregunta. No hay una organización como tal. Justamente lo que yo comentaba es que a partir del 2000 al 2003 hubo una desmantelación de un poco desde las empresas, un poco desde el Estado, ¿no? Por debilitar el sindicato. Los líderes sindicales, que eran personas que inclusive ya fallecieron, eran pertenecientes a la comunidad de Lerma, hay una cuestión que las obreras mencionan como que las vendieron, es decir, las vendieron a los empresarios para que ellas dejaran de aparecer del padrón del sindicato, y el sindicato era muy, muy presente e importante en las plantas hasta antes del 2000, sobre todo. Con esto lo que hago referencia es que a partir del 2003 se pierde toda posibilidad para ellas de organización. El sindicato era sumamente importante porque ahí tenían justamente a una representante del sindicato, que era una obrera, que entraba a vigilar justamente cómo estaban operando las plantas congeladoras. Algo muy simbólico es que ellas decían, no, pues si venía el camarón manchado, que esta expresión refiere a que si venía el camarón justamente el camarón manchado donde se mancha justamente la parte como del lomo del camarón, por decirlo de alguna manera, a ellas les deberían de pagar más por eso, porque es más trabajo lo que implica. Entonces, esa cuestión, ellas se lo externaban a su representante del sindicato dentro de la planta, y esta persona dialogaba con el jefe de la planta o el mismo, sí, jefe de la planta sobre todo, y ahí llegaban a un acuerdo para que les pagaran lo que correspondía, ¿no? Actualmente eso es como imposible, y es como, habían otras posibilidades cuando el sindicato estaba fortalecido, por decirlo de alguna manera. Entonces, actualmente eso es algo que es impensable, ¿no? Todo queda justamente a nivel individual, experiencias. Y algo que sucede es que con el paso de los años, el grupo ha ido reduciéndose porque son mujeres muy mayores, van
obteniendo sus pensiones a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ellas, pues obviamente mientras menos sea el número, la posibilidad de demandar sus derechos está siendo cada vez más, no solo agravada, invisibilizada, sino inclusive la posibilidad organizativa se disuelve cada vez más. Porque está esta noción de que cada vez somos menos, el sindicato ya va a desaparecer, todo esto se va a acabar en algún momento, no hay mucho esta narrativa. Y sí lo interesante es que, bueno, no hay una capacidad organizativa, como te estoy comentando, sí existe el sindicato, pero no las dejan entrar por parte inclusive de miembros del sindicato, porque es algo que va a desaparecer y todos los bienes van a repartirse, entonces hay como un tema de disputa ahí bien agudo. Y la otra parte es que sí están conscientes de ello, de que ellas enuncian, ¿no? Las condiciones laborales precarias, o sea, ellas sí están conscientes de que nos pagan mal, o sea, sí hay como toda esta parte reflexiva y crítica de ellas, ¿no? Pero lo que señalaba en la presentación es que no tienen por el momento las condiciones materiales como para organizarse, ¿no? O sea, económicamente viven al día. Y la otra parte es que al vivir cerca o dentro de la localidad, pues las tienen ubicadas los empresarios, ¿no? Entonces, toda esta parte se convierte en, bueno, si me rebelo, por decirlo de alguna manera, o si expreso mi inconformidad, no me van a volver a contratar en la próxima temporada, que es mi único ingreso. Entonces, todo esto juega justamente en negativo para ellas, pero sí hay esta reflexión, o sea, no hay una capacidad, perdón, no es que hay una capacidad, más bien es como no hay condiciones para en este momento, una cuestión organizativa, pero sí hay una capacidad reflexiva muy latente entre ellas, o sea, sí hay una conciencia muy fuerte entre ellas. Eso, gracias. Muchas gracias, Fanny. Laura, please. Sí, gracias. A mí me parece fascinante la presentación en mancuerna doble, porque creo que son situaciones a la vez similares, pero también muy distintas. O sea, ahorita Mariluz nos mencionaba que está ocurriendo un proceso de empoderamiento y en cambio en el caso de las obreras, en Lerma pareciera que al contrario se están debilitando esas formas de acción colectiva. Y eso me hace pensar también qué papel puede tener el hecho de que las vendedoras sean una presencia en el espacio público y que en cambio las obreras estén dentro de espacios muy controlados al interior, ¿no? Entonces está un poco ahí ese juego de lo público y lo privado, que además en los temas de género se ha trabajado mucho. Pero para ambas yo les quería preguntar qué especificidades han detectado en la industria pesquera, en este caso camaronera, pero también qué características en común han podido averiguar con otro tipo de industrias. Creo que Mariluz al principio mencionaba el tema de las maquiladoras en el norte de México. Sabemos que con las maquilas ha habido también procesos y fenómenos de violencia de género muy agudos. El caso de Ciudad Juárez, de las desaparecidas, de las asesinatas, ha cobrado relevancia internacional. No sé cuál es el caso de estas vendedoras o de las obreras de Lerma que se trasladan a su sitio de trabajo. O sea, checar este otro tipo de violencias que, sin embargo, se ha demostrado que pues afectan particularmente a las mujeres más desprotegidas y son fenómenos de violencia extrema, sobre todo en un contexto en donde hay crimen organizado, en donde se pide pagar piso para incluso restaurantes marisqueros. Es algo que se está viviendo en la costa de Oaxaca, por ejemplo. Entonces, cómo este enjambre de intereses políticos finalmente se traduce también en formas extremas de violencia. No sé si sea el caso en sus campos de estudio. Eh, entonces, ¿qué han visto en relación con otro tipo de industrias? Y por otra parte, esto me hace pensar también en la etnicidad
y el tema de la migración. Mariluz mencionabas la interseccionalidad, pero en el caso de las maquilas y en el caso del trabajo agrícola, sobre todo en el norte de México, hay migración masculina y femenina a los campos de trabajo, ¿no? En muchos casos es población del sur de México que se traslada y hay una jerarquía interna en en las distintas fases de producción. No sé si esto sea el caso en la industria camaronera, en donde de por sí hay una relación con el mar que parece como propiciar que la gente local sea la que se emplea en estas industrias, pero ¿qué han podido ver ustedes en términos de etnicidad y de trayectorias migratorias? Gracias. Gracias, la verdad, esas preguntas muy interesantes. Algo que yo no, que también discuto en el libro, que no hablé mucho también, yo que no sé cómo es en el caso tuyo, Fanny, pero yo creo que en mi caso ha sido interesante la cuestión del hostigamiento sexual. Es algo que salió a relucir mucho. Yo, por ejemplo, enseñé una clase, estoy enseñando un curso sobre género y desarrollo en el sur global y se discute mucho este tipo en las maquiladoras, pero también, por ejemplo, en la agricultura y en sitios como Colombia y Ecuador, las mujeres que trabajan en la industria de la flor. Entonces, en mi caso, eso era algo constante, ¿no? Que salía mucho a relucir en las entrevistas, ese tipo de hostigamiento sexual, especialmente por estos proveedores que ellas llaman, que son los wholesalers, que son hombres. Y entonces muchas veces les exigían a las mujeres cuando están en una situación muy vulnerable tener sexo con ellas a cambio de proveerles camarón. Entonces, eso salió mucho a relucir, incluso discuto el caso de una señora en que ella defendió mucho a su hija porque uno de estos hombres quería, pues, venderle camarón en cambio de que la hija, una mujer joven, tuviera relaciones con él y la mujer decidió romper todos los vínculos con esta persona, con este proveedor, porque ella defendió a su hija también. Entonces, eso es algo que sale a relucir mucho en términos de ese tipo de hostigamiento, ¿no? De esa violencia sexual por parte también de algunos de los clientes de estas mujeres también, no solamente estos proveedores, pero gente que le va a comprar también algunas veces. Y yo he estado ahí en presencia, discuto el caso de una mujer, por ejemplo, con unos americanos que fueron a comprarle y empezaron a hacer bromas sexuales con ella. Ella no entendía lo que estaba pasando, me llamó para que le tradujera lo que estaban diciendo esos hombres. Y entonces sí, fue un caso de hostigamiento sexual. Ella se puso muy brava y los corrió básicamente del mercado. Pero esto pasa muy frecuente, más frecuente de lo que uno piensa. El otro tipo de violencia es también la violencia física, ¿no? Y ahora un poco por toda la cuestión del narcotráfico. Incluso cuando yo comencé a escribir el libro tenía una sección sobre violencia. Decidí dejarla porque no estaba preparada todavía para escribirla. 3 mujeres que yo conocí, 2 de ellas que llegué a entrevistar, fueron asesinadas en circunstancias muy todavía no esclarecidas, ¿no? Cuando yo comencé o cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo. Yo quiero en algún punto poder hablar sobre eso y poder, porque yo creo que es bien importante, ¿no? Que se discutan los casos porque esto pasaba frecuentemente. Entonces yo creo que ese es otro tipo de violencia. En el mercado no pasaban muchas cosas, ¿no? Ahí dentro, pero cuando las mujeres salían o cuando iban a sus casas, algunas fueron víctimas de asaltos también. Entonces me hablaban sobre todo esto. Lo otro que he visto que también se compara un poco con el trabajo que yo inicialmente hice en las comunidades rurales es la cuestión de la violencia doméstica. Y es bien interesante porque algo que sucede en estos casos, yo veo que cuando la mujer tiene cierta independencia económica, a veces los hombres no saben cómo lidiar con esto, ¿no? Y han habido casos en que varias mujeres, tanto de las que comencé trabajando en las zonas rurales como esta señora, son víctimas de violencia doméstica, porque los maridos no están de acuerdo que ellas estén vendiendo ahí, hablando con hombres que son clientes o trabajando en el mercado. Entonces ha habido muchos casos de esto también. He visto casos en que los matrimonios también se han roto ahí por este proceso, porque o los hombres, en unos casos, por ejemplo, infidelidad masculina, pero también estos hombres no pueden, o sea, yo creo que se les hace difícil aceptar que las mujeres aquí tengan ese poder económico y que sea tan visible. Entonces lo quiero dejar ahí para darle oportunidad a Fanny, pero yo creo que tenemos muchas cosas en común, Fanny, en el trabajo que nosotras estamos haciendo. En algún punto debemos de conectarnos más.
Eh, sí, definitivamente, más bien voy a retomar como puntos igual que propone la doctora, porque justamente, definitivamente hay muchos diálogos y son necesarios, ¿no? Mhm. Conectarlos, porque justamente para mí, o sea, en el caso de en qué industrias he notado como más similitudes, definitivamente la textilera. O sea, cuando justamente, por lo menos aquí en el sur, se instauran prácticas industriales en los 70s, en los 80s, en el sur se daba esto, y en el norte pues se daban la instauración de las maquilas y toda esta forma de producción postfordista, ¿no? Es muy parecido a lo que sucede acá, o sea, incorporan a las mujeres como en grupos de manera muy masiva, inclusive a niñas, y la parte de las violencias son mm, en dos partes, ¿no? Por un lado están las violencias simbólicas, ¿no? Que por el hecho de ser mujeres las incorporan, ¿no? En la tesis es donde desarrollo un poquito más, inclusive la cuestión en la que las familias, ¿no? Las dejan de apoyar y les niegan definitivamente los estudios superiores, y por eso, siendo niñas y preadolescentes, se instauran dentro de las plantas congeladoras, ¿no? Que es una forma también de violencia, ¿no? Fueron abandonadas totalmente en este caso, el Estado, las instituciones, porque a ellas no, tampoco se les prestó atención a este sector, porque era una población rural en ese momento, em, que al ser consideradas como en este sector del campo, pues no eran tomadas en cuenta para el tema de la educación pública, ¿no? Em, Esto, bueno, y también sistemática, porque pues al final, como todo este tema de la pobreza económica, como una expresión también de violencia, pues justamente hace una mancuerna con todas como las situaciones que ellas viven alrededor, ¿no? Y que justamente orillan, ¿no? A que estén tolerando situaciones eh, de relación de precariedad laboral. Algo que lo relaciono muchísimo con la industria, y a mí me asombró mucho en la industria textilera, es el tema de los embarazos durante los procesos gestacionales, ¿no? O sea, estamos hablando que hasta los 8 meses de embarazo ella se mantenía laborando en las plantas y soportando condiciones de frialdad, humedad, infecciones en la piel por justamente las sustancias, ¿no? Y esto sí ha sido bastante documentado por investigadoras que trabajan en la industria maquila. Ahora, hay otros tipos justamente de violencia, que es justamente la directa, que es el acoso sexual. Esto no lo profundicé y tampoco ellas lo trataron de expresar como con mucha enunciación, pero se dio sobre todo en procesos de cuando eran mujeres jóvenes, donde justamente eran mayoritariamente sus jefes, ¿no? Eran hombres y justamente les hacían insinuaciones, ¿no? Eran grupos de 60 mujeres, 100 mujeres, 200 mujeres en una planta, y los jefes de las plantas, no los dueños, los jefes de las plantas, es decir, los que estaban bajo la supervisión de ellas, eran los que le hacían insinuaciones eh, voy a ponerlo entre comillas porque ellas lo expresaban como algo coloquial, como un tema de favores, ¿no? Favores sexuales, para que ellas recibieran un beneficio, ¿no? De te dejo salir más temprano, te invito a comer, como esta idea, ¿no? Como muy normalizada, sobre todo en la década, cuando ellas eran jóvenes, y estamos hablando que eran los 80s, los 90s, ¿no? Aún siendo madres de familia, teniendo parejas, o sea, los jefes de las plantas lo sabían y aún hacían estas insinuaciones muy, muy abiertamente, ¿no? Ahora, otro caso de violencia es el tema de la discriminación, que lo relaciona un poquito a la clase, pero también a un tema de esto que comentaba Laura de la etnicidad, porque, bueno, las mujeres originarias que viven todavía en Lerma son la segunda generación de mujeres obreras, es decir, que sus mamás, sus tías, fueron obreras. Entonces, esta población ya se encontraba asentada cuando la industria camaronera llegó y las cooptó como mano de obra. Entonces, estas obreras pues vienen pues,
estamos en la región maya, aunque no se identifican como tal, sí hay esta población en la localidad estaba muy presente y que se pueden registrar a través de los apellidos, ¿no? A través de autorreferencias de que mi abuelo, mi abuela era eh, considerado maya, ¿no? Y ellas vienen como de estas generaciones, pero justamente con toda la dinámica de pasar de una dinámica rural a industrial, hay como se desdibujó toda esta parte, ¿no? Entonces sí hay una presencia como muy latente, y ha habido pocos casos migratorios de mujeres que vienen de otras nacionalidades, ¿no? Pero han sido como casos muy específicos. Sí hay, sí hay, pero son muy específicos. Y finalmente, el tema de la discriminación y a lo que quería llegar con la clase es que esto no lo presenté aquí, pero el tema del olor a marisco es algo muy latente que cuando ellas salen de trabajar, pues es un olor que se impregna en la piel, en la ropa, en el cabello, ¿no? Y aunque ellas lo tratan de disfrazar, pues tienen que ponerse muchas cremas y demás, y aún así, pues el olor no se va, ¿no? Entonces, cuando salen tienen que tomar transporte público, y en el transporte público, los choferes y las personas que toman el transporte público les llegan a negar el acceso a estos transportes por el olor, ¿no? Entonces, y cuando llegan a acceder a estos transportes, les llegan a decir, no, pues es que apestas, aléjate, y a ellas les causa mucha molestia, ¿no? Em, y en casos como más agudos desde esa discriminación, algunas para evitarse toda esta parte, van hasta sus casas caminando, ¿no? Entonces estamos hablando que recorren, serán unos 3 kilómetros, 5 kilómetros, ¿no? Después de sus jornadas, ¿no? Entonces, pues son expresiones, ¿no? De violencia que hay en estos contextos. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, Mariluz. Yo creo que nos estamos acercando a la conclusión de este seminario, pero no quisiera dejar pasar la ocasión para recordar que Fanny es egresada de nuestro programa, hizo una bellísima y bonita tesis que está disponible en línea. Y Mariluz acaba de recibir el premio al mejor libro de la Sociedad de Antropología de América Latina y del Caribe en la AAA. El libro que hoy de alguna manera nos expuso, que se llama Pink Shrimp Women Shrimp and Work in Mexico, lo acaba de recibir, entonces creo que es oportuno hacerles a ambas un poquito de publicidad. Gracias. Y si no hay más, Sara, ¿quisieras hablar? Porque vi que pusiste la cámara. So, it's only to say bye-bye and thank you so much for the great talks. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much, Sarah. Appreciate it. Thank you. Okay, so thank you Gracias. very much. Y Gracias, gracias por Sara, participar. Laura, gracias, Paola. Fanny, mucho gusto y estamos en contacto. Thank you, everyone. Appreciate it. Sí, tenemos otra sesión. We have a final session for the Blue Anthropocene. Do you remember the date, Rebecca? Can you tell us so that we can do a little bit of publicity? Sure. So it's going to be the 10th, and that's going to be at 5 p.m. time. Okay. Great. I'll try to make it. But thank you. This is a really wonderful idea, creating these virtual seminars and around this theme. So really appreciate it, and having the opportunity to share my work and meeting you all. Thank you. Gracias and thank you very much. See you in Muchas gracias December. a todas. Bye. Bye. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Adiós. Un gusto.